Hello students, welcome to my educational channel GravityTech. We are solving mathematics and statistics paper of HSC, that is Higher Secondary Certificate Board, 12th board, and we have already covered the section A and section B in previous videos. This video will cover solution for section C of the March 22nd HSC board paper. If you like the video, please share with other students as well so that other students will also get benefit of this and सबस्क्राईब टू द चॅनल टू गेट अपडेट्स अबाउट द न्यू व्हिडिओज. सर्व 12वीच्या विद्यार्थी मित्रांचे माझ्या शैक्षणिक चॅनल ग्रॅव्हिटी टेक मध्ये स्वागत आहे. आपण 12वी सायन्स स्टेट बोर्डचा मार्च 2022चा गणिताचा पेपर सोडवत आहोत. सेक्शन ए आणि सेक्शन बी आपण ऑलरेडी मागच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर केलेले आहे आणि ह्या व्हिडिओमध्ये आपण सेक्शन सी कव्हर करणार आहोत. व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच बाकी दुसऱ्या विद्यार्थ्यांसोबत शेअर करा, तसेच वेगवेगळ्या ग्रुप्सवर किंवा सोशल मीडियावर शेअर करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थी याचा लाभ घेतील. चला तर मग बघूया आपण सेक्शन सी सोल्युशन ऑफ मार्च 22nd मॅथ्स पेपर. सो हियर इज अ HSC Maths and Stats March 2002 board paper solution of section C, solved by myself and explained by me only. Now, what is the section C? Section C is basically for 24 marks. It says attempt any 8 of the following. कोणतेही 8 सोडवा आणि प्रत्येक प्रश्नाला प्रत्येक एक्झाम्पलला 3 मार्क्स आहेत. सो every example will have 3 marks. Now let's see the question number 15. Why question number 15? Because we have already covered up till question number 14 in last two videos. Let's now see what is the question number 15. The question number 15 is, if 2 tan inverse cos of x is equal to tan inverse 2 sec of x, then find the value of x. See, this is a trigonometric function and it's easy. What you should basically try to do here, right? On the both sides, you should try to get the tan inverse. दोघं साईडला आपल्याला tan inverse आणायचा आहे, but only tan inverse. इथे extra काय आहे? The 2 part, which is not. So you really cannot equate cos x and 2 cos x is cosec x. Correct. Now, what to do with this? We already have a formula. Okay. Now let's try to find out what it is. So 2 tan inverse cos x is equal to tan inverse 2 cosec x is already given. Now 2 tan inverse cos x will basically be converted into tan inverse of 2 cos x upon 1 minus cos square x. आता हे कसं आलं? We have a formula. 2 tan inverse x is equal to what? Tan inverse of 2x upon 1 minus x square. आता if you just compare here, right, 2 tan inverse x and 2 tan inverse cos x. So the x here will be replaced by cos x. So it will be what? 2 cos x upon 1 minus cos square x. That's why 2 cos x upon 1 minus cos square x. So tan inverse both are same. So the angles here are going to be also same almost, right? So let's consider that then. 2 cos x upon 1 minus cos square x is equal to what? 2 cosec x. 2 and 2 from both sides will be cancelled. Correct. Now, cos x as it is, we know sin square x plus cos square x is what? 1. So 1 minus cos square x will be what? Sin square x. So cos x upon sin square x. आपल्याला तो आयडेंटिटी फॉर्म्युला माहित आहे. साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर काय तो 1. म्हणजेच काय साइन स्क्वेअर इक्वल टू काय येईल 1 मायनस कॉस स्क्वेअर. ओके, मग आपण 1 मायनस कॉस स्क्वेअरच्या जागी काय रिप्लेस केला? साइन स्क्वेअर एक्स. इझी. नाव व्हॉट इज अ कोसेक एक्स? कोसेक एक्स चा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे 1 अपॉन साइन एक्स. ओके, सो इट विल 1 अपॉन साइन एक्स. साइन स्क्वेअर एक्स साइन एक्स, एक साइन एक्स कॅन्सल होतोय. उरला काय ते कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आणि इकडे काय उरला फक्त 1. सो cos x upon sin x is equal to 1. So sin x will go on this side. It will multiply to 1. So cos x and sin x are equal. And tell me, when cos x and sin x both are equal, जर तुम्ही तो टेबल बघितला, cos x and sin x च्या दोघांच्या व्हॅल्यू 1/√2 असते. केव्हा? ज्या वेळेस अँगल हा 45 डिग्री असतो, दॅट इज पाय बाय 4. सो दॅट्स वाय x is equal to what? Pi by 4. As cos pi by 4 and sin pi by 4 is 1. Understood? Easy. So that's how it was. See, so they gave us this and they wanted us to find out the value of x.
It's pretty simple. What did we do? We just tried to apply the 2 tan inverse of x formula to 2 tan inverse of cos x. That gave us this. Then since tan inverse, we just equated these two, and then we just maybe try to put the 1 minus cos square is equal to sin square x, sin x cancel as cos x is equal to 1 upon sin x. Then this basically gives us cos x upon sin x is equal to 1. This can also be written as a cot x is equal to 1, whereas cot x is equal to 1 when x is what? Pi by 4. That's how it is. Easy. Now what is the next example? Question number 16. Now it says, if the angle between the lines represented by ax square plus twice xy plus by square is equal to 0 is equal to the angle between the lines represented by 2x square minus 5xy plus 3y square is equal to 0, then show that 100 into h square minus ab is equal to a plus b square. See, this is an easy example if you know the formula. जर तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती असेल तर हा एक एक्झाम्पल इझी आहे. जर तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती नसेल तर हे एक्झाम्पल तुम्हाला ऑब्विस आहे की हार्ड जाणार आहे. आता फॉर्म्युला काय? जर ए एक्स स्क्वेअर प्लस टॉइच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर हे इक्वेशन असेल जे दोन लाईन्स रिप्रेझेंट करतं, then the acute angle between those two lines is going to be what? Like this. We can find out that using this formula. Tan of theta is equal to what? 2. So mod of, this is a modulus of 2 under root h square minus ab upon a plus b. Now, where is from h, a and b are coming? You need to compare the given solution, given equation with this and find out the value of a, h and b and then put into this to get the value of theta. Easy. Now, what they have given. So remember, so an acute angle theta between the lines represented by ax square plus twice xy plus by square is equal to 0 is given by tan theta is equal to modulus of 2 under root h square minus ab upon a plus b. And see, almost that's what you wanted here, right? H square minus ab. So what they have given? 2x square minus 5x plus 3y square. Let's compare it with this. So when you compare with ax square, right? So this will be 2x square. So a value of a is 2. Twice hxy minus 5hxy. So twice h is equal to minus 5. So when twice h, don't h बरोबर minus 5, that means h is equal to what? Minus 5 upon 2. Correct. So you got it like minus 5 by 2. And b is equal to what? 3. So we got the value of a, h and b. C. So here are the values of a, h and b is equal to 3. Okay. Now let alpha be the angle between the lines 2x square minus 5hxy plus 3y square is equal to 0. Then according to this formula, what we should basically be doing, right? Tan of alpha, because here it was theta, so here it is what? Alpha. Theta is what? The angle between these lines. Okay, and alpha is what? Angle between these lines. Now tan of alpha is equal to under in a modulus 2 under root h square minus ab. So what is the value of h? Is this minus 5 by 2 bracket square minus a into b. The value of a is 2, b is 3. So a into b is what? 2 into 3 and upon a plus b. So a is what? 2 plus 3. Yeah. So 2 as is 5 square is 25, 2 square is 4 minus 2 into 3 is 6, 2 plus 3 is what? 5. It's easy. Okay. Now if you solve this, 25 upon 4 minus 6, it will give you 1 by 4. Why? When you cross multiply, 6 into 4 is 24. 25 minus 24, 1 upon 4. And this is 5, this 2 as is. The square root of 2 by 1 by 4 is what? 1 half. 1 half, then 2 cancelled. So it will be 1 here and 1 upon 5. So tan of alpha is what? 1 upon 5. But what they have given? They have given that theta and alpha are same. If you look at here, right? What they have given, the angle between the lines represented by this line and this line are equal. So that's why alpha and theta are equal.
So when you say alpha and theta are equal, tan theta is equal to what? Tan alpha. So just put this value of tan alpha in the first equation. 1 by 5 is equal to what? In a modulus 2 under root h square minus ab upon a plus b. So if you want to take out this modulus, you need to take a square on both sides, because that way you will be able to get rid of this square root as well. So when you take a square on both sides, right, when you do a square of both sides, 1 upon 25 it will be 2 square is 4, square root goes off, so a square minus ab, a plus b bracket square. Now when you just cross multiply, this a plus b bracket square will be on this side, this 25 into 4, 100, and then h square minus ab. And that's what the answer we wanted, right? Just exchange the sides, right? This 100 h square minus ab is equal to a plus b bracket square. Hence proved. Easy. So see. So what did we do in this? It was pretty easy. We took this theme. आपल्याला माहित होते की याचा अँगल काय आहे. आपण याचा अँगल काढला and आपण we basically found out, we basically took it like equal to, right? And then we try to equate both of the angles. So which basically gives you this answer. Easy. The next question is, find the distance between the parallel lines. Now these are the three-dimensional lines they have given. X upon 2 is equal to y upon minus 1, z upon minus 2, and x minus 1 upon 2, y minus 1 upon minus 1, z minus 1 upon 2. Now why these are parallel lines? If you see here, right, direction ratios of these lines are same. If the direction ratios of these lines are same, so these are actually the parallel lines. Now how to find out the distance between the two lines? We know the formula of the two lines in the vector form. So again, you need to know a formula. तुम्हाला formula माहिती पाहिजे. So we know that distance between the two parallel lines in a vector form is what? D A1 A2 minus A1 into B upon mod of B. Now what is A2? What is A1? Now A2 vector is the vector which is through this first line is passing. Sorry, second line is passing. Okay. So A2 is the vector through which the second line is passing. A1 is a vector through which line 1 is passing. And B is the normal. That is what we call it as the ratio of direction. So vector of the direction ratios. Okay. Now, so A1, the vector through which this line passes, A2, the vector through which this line passes, and B is going to be the vector of the direction vectors, the ratio of direction ratios, vector of direction ratios. Now, a vector upon its modulus, always gives us the unit vector for this. What is unit vector? Unit vector means the vector whose modulus is 1. Unit vector म्हणजे असा vector की ज्याचा modulus काय असतो 1. So always remember, a vector upon its modulus will give you always a unit vector. So this both b bar upon mod of b bar will be replaced by b cap. Cap is for unit vector. If you see cap, that means what? When you take a modulus of that vector, that is going to give you a 1 answer. So a2 vector, a2 bar minus a1 bar into b cap. That is what the distance is going to be. And this is a modulus of that. Okay, this is basically a cross product. This will give you the vector, and then the modulus of the vector you need to find out. Now let's see what is the equation of first line. So equation of first line is what? X upon 2 is equal to y upon minus 1 and z upon 2. This is what given to us. So if you try to compare this line with the standard equation of the line. Standard equation of line ka hai? X minus x1, y minus y1, z minus z1. Right? Where x1, y1, z1 are the points through which the line passes. So here x1 is 0, y1 is 0, z1 is also 0. So it passes through the point 0, 0, 0.
and with the direction ratio vector is what? 2, -1 and 2. Correct? The denominator ones. Okay. Now, vector equation of the line for this. So this is a Cartesian equation of the line. The vector equation of the line will be what? R1 bar is equal to A1 bar plus lambda B1 bar, where A1 is what? The point through which it passes. B1 is what? The vector of direction ratios. That is what? 2, -1, 2. So if you just replace this A1 and B1 there, so 0 I cap, 0 j cap, 0 k cap. I, j, k are the unit vectors along the x, y and z axis respectively. Remember, plus lambda 1, 2i, 2 minus j plus 2k. So this is for I, this is for j, this is for k. This is for I, this is for j, this is for k. So 2i cap minus j cap plus 2k cap. So when you replace this, you get the equation of line 1 in the vector form. Similarly, we will find out the equation of the line in a line 2 in a vector form. Now given equation of the second line, x minus 1, y minus 1, z minus 1. That's what they have given, correct? Upon plus 2. It passes through the point 1, 1 and 1. And the direction ratio vector is what? 2, -1 and 2, correct? So as we found the vector equation of first line, we will also find the vector equation of the this line. This is a Cartesian. So R2 bar is equal to A2 bar plus lambda 2B bar, where A2 is what? I plus j plus k, and B2 is what? Twice I minus j plus twice k, right? It is it. So, so if you look at B1 bar, B2 bar is equal to what? B bar, because they have the same direction ratios. So let's maybe I'll show you maybe where it is, right? See, so this is your B2 bar, 2i j 2k, B1 bar, and the same B2 bar. So both are same. That's why we are keeping it as a B. That is 2i minus j plus 2k bar. And A1 we already know 0i 0j 0k. And A2 is what? ij k bar. Now we got the vector equation of first line. We got the vector equation of second line. And we got the value of B bar, that is the direction ratio vector. We got the value of A1 through which the line 1 passes. We got the A2 through which line 2 passes. Now let's just try to find out these values now. See, so what basically we need, if we want to find out this D, we got A2, A1 and B as well. So we will first find out B cap, that is B bar upon mod of B, and then we will find out this cross product, and then we will find out the modulus of the final answer. Let's see now. So what is B cap? B cap will be what? Mod of B, B bar upon mod of B. So B bar is 2i minus j plus 2k bar. Now what is mod of B bar? Mod of B bar will be underscore under root 2 square plus -1 square plus 2 square. So 2i cap minus j cap plus 2k cap as is, and 2 square is 4, 1 square is 1, 2 square is 4, 4 plus 4 8, 8 plus 1 9, and the square root of 9 is going to be what? 3. So what is the value of B cap? B cap is what? 2 by 3 I minus 1 by 3 j and 2 by 3 k. See, this is what it is. So how to find out the mod of B? So if let's say A bar is equal to A1, right? Then A2 and A3. If this is a vector given, okay, then mod of A is going to be what? Under root simply
a1 square, right? Then plus a2 square plus a3 square. Remember. So that's what they have done it here. Mod of b bar is equal to what? This is the first number square plus second number square plus third number square. That's how it is. Okay. So this is your b cap now. Now we got the b cap. आपल्याला बी कॅपची व्हॅल्यू मिळाली. आता आपल्याला कशाची व्हॅल्यू काढायची? ए टू मायनस ए वन ची. मग ए टू मायनस ए वन. ए टू काय आपला आय जे के अँड ए वन काय 0i 0j 0k. So I 1 minus 0 1, j 1 minus 0 1, k 1 minus 0 1. So a2 bar minus a1 bar is what we got, I plus j plus k. Now we need to find out this to find out the d. आधी आपण हे काढायचं मग याचा काय काढायचं आपल्याला मॉड्युलस काढायचा. So how to find out the cross product? So any two vectors त्याचा क्रॉस प्रोडक्ट जर काढायचा असेल that is basically a determinant where I, j, k. So cross product of two vectors is again a vector. Okay. Whereas a scalar product of two vectors is what? A scalar. So one, this one, right? This is what? So this vector is going to be 1, 1, 1. So 1, 1, 1. The b cap is 2 by 3 minus 1 by 3, 2 by 3. Correct? If you look at here, 2 by 3 minus 1 by 3, 2 by 3. Now you know how to find out the determinant of this. I will be as is. So you will skip this part. 1 into 2 by 3 minus, and again this minus. So plus 1 by 3. This for I, for j, we give a minus j. Correct. The middle part will be a minus j. When you skip these two, 1 into 2 by 3 minus 1 into 2 by 3. So 2 by 3 minus 2 by 3. Then plus k. Then 1 into minus 1 by 3, that is minus 1 by 3, minus 1 into 2 by 3, that is 2 by 3. So minus 1 by 3 minus 2 by 3. I as is 2 plus 1, 3. 3 plus 3, 3 upon 3 is 1. So I cap minus 2 minus 2, 2 by 3 minus 2 by 3 is 0. So 0j minus 3 upon 3 minus 1. Minus into plus, that is minus 1. That is minus k. So what is the value? This is so this is 0. You can maybe ignore this because you can simply say I cap minus k cap is the value of a2 minus a bar, a2 bar minus a1 bar cross b cap. Now to find out the d, we need to find out the modulus. Correct. Now to find out the modulus, we know, right? We take a square root of all three coefficients. So square root of 1 square plus 0 square plus minus 1 square. 1 square is 1, 0 square is 0, and minus 1 square is 1. So 1 and 1, that gives you 2, so under root 2. So this is the value of d. Correct. So d is what? Root 2. So distance between the given two parallel lines is what? Root 2. Now, what we actually did, right? Quick summary. आपण याच्यात काय काय केलं? So आपल्याला ह्या इक्वेशन मध्ये दिलेले होते दोन कार्टिशियन इक्वेशन्स ऑफ टू लाईन्स ज्या दोघं लाईन्स पॅरलल आहेत. मग दोघं पॅरलल लाईन्सच्या आतलं आपल्याला डिस्टन्स काढायचं होतं. डिस्टन्स काढण्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे की फर्स्ट लाईन मधला जो पॉइंट आहे, फर्स्ट लाईन ज्या पॉइंट मधून जाते तो पॉइंट घ्यायचा, दॅट इज A1 बार. सेकंड लाईन ज्या पॉइंट मधून जाते तो पॉइंट घेतला, दॅट इज A2 बार. दोघं पॉइंट्स ज्या डायरेक्शनने जात आहेत त्यांचा डायरेक्शन रेशोचा वेक्टर घ्यायचा, दॅट इज अ बी बार. अँड देन the formula is what? D is equal to modulus of A2 bar minus A1 bar cross B bar upon modulus of B bar. This is the main formula. मग याच्यात आपल्याला A1 बार, A2 बार आणि B बार काढायचा होता. मग आपण काय केलं? सगळ्यात आधी हे जे कार्टेशियन फॉर्म आहे यांचे वेक्टर इक्वेशन्स काढले, सो दॅट आपल्याला A1, A2 आणि B बार मिळालं. मग याचं वेक्टर इक्वेशन फर्स्टचं काय आलं? R bar, R1 bar is equal to what? A1 bar plus lambda 1 B bar. Correct. So
that will be what 0 0 0. So a1 bar आला 0 0 0 आणि b बार काय येईल 2 minus 1 2. करेक्ट. सिमिलरली इथे a2 बार आला 1 1 1 आणि b बार काय आला 2 minus 1 2. सो b बार इज सेम, a2 मिळाला, a1 मिळाला. नंतर आपण b बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार काढला म्हणजे बी कॅप काढला. नंतर आपण a2 मायनस a1 बार काढला. नंतर दोघांचा क्रॉस प्रोडक्ट घेतला आणि नंतर त्याचा मॉड्युलस घेतला. दॅट इज व्हॉट युअर आन्सर इज रूट 2. इझी. नाउ व्हॉट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Next question is, if A, B and C, that is A is 5 1 P, B is 1 Q P and C is what 1 minus 2 3 are the vertices of a triangle. एक ट्रायंगल दिलाय, त्या ट्रायंगलचे व्हर्टायसेस आहेत A, B आणि C, and G is the centroid. R minus 4 by 3 1 by 3 is the centroid. Then find the values of P, Q, R by vector method. सो इन 10th 10वीला आपण बघितलं की सेंट्रॉइड हा कार्टेशियन फॉर्म मध्ये कसा काढायचा. आता हा वेक्टर मेथडने काढायचा आहे. सो वी नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट ऑल ऑफ द वर्टायसेस इनटू द वेक्टर. सगळ्यात आधी आपल्याला वेक्टर्स मध्ये कन्वर्ट करावे लागतील आणि मग सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला वापरावा लागेल. इझी एक्झाम्पल आहे, सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला माहिती असेल तर आरामात जमतंय. सो लेट ए बार इज व्हॉट द फर्स्ट राईट. सो ए बार इज व्हॉट 5i plus j plus pk bar, right? So this is your a bar. For b, the position vector for the point b will be what I cap plus qj cap plus pk cap. This is called as a position vector. Whereas the position vector for c point is will be what I cap plus minus 2j plus 3k bar. Now position vectors are like something OA bar, OB bar, OC bar, where O is the origin point, what we say. So maybe we will see that in afterwards, right? But that for now, just remember a bar is basically position vector of the point A, that is OA bar. So that gives 5i plus j plus pk, and the same for the others. And also for the centroid G, that is OG bar, will be what G bar ri cap minus 4 by 3 j cap plus 1 by 3 k. Now we know the centroid formula. Centroid formula is what? G bar is equal to A bar plus B bar plus C bar upon 3. So this 3 will go on this side. That will become 3G bar plus 3G bar is equal to A bar plus B bar plus C bar. आणि फक्त इथे आता व्हॅल्यूज टाकायच्यात. So what are the values? The value of G bar 3. G bar is what? Ri cap minus 4 by 3 j cap plus 1 by 3 k cap. The value of I A is what? 5i cap plus j cap plus pk cap. Value of B is I cap plus qj cap plus pk cap. And value of C is what? I cap minus 2j cap plus 3k cap. Nothing magical. We just put the values of G bar, A bar, B bar and C bar here. Now multiply by this 3 inside. So this will be 3 into R, 3Ri. 3 into minus 4 by 3, 3 3 cancel, so minus 4j. 3 into 1 by 3, 3 3 cancel, so 1k. So 3 Ri bar minus 4j plus k bar is going to be what? This one. Bar or cap. It's basically cap, right? That is unit vector. Now 5i, 6i and 7i. So this is 7i. 1j plus qj and minus 2j. Minus 2 and 1 minus 1j and this q. So q minus 1j, j cap. Now 1p, that is again 1p, so 2p and plus 3. So 2p plus 3k. Easy. Now when there are two vectors are equal, जेव्हा दोन vectors equal असतात तेव्हा corresponding unit vector चे coefficient सुद्धा equal असतात. So 3r will be equal to 7, minus 4j, sorry, minus 4 will be equal to q minus 1, 1 will be equal to 2p plus 3. So when you see 3r is equal to 7, 3 goes on this side. So r is equal to what? 7 by 3. Q minus 1 is equal to minus 4.
So minus 1 goes on this side. So Q is equal to what? Minus 3. Minus 1 will go on this side. That will become plus. So minus 4 plus 1 minus 3. 2p plus 3 is equal to 1. Now this plus 3 goes on this side. So 1 minus 3 is minus 2. So 2p is equal to minus 2. That means p is equal to what? Minus 1. And that's what the answer is. So they wanted us to find out the values of R, P and Q, or P, Q, R. So the value of P is minus 1, Q is minus 3 and R is what? 7 by 3. Easy. So ह्या इक्वेशन मध्ये आपण काय केलं? इक्वेशन मध्ये in this example we basically simply त्यांनी आपल्याला तिघ व्हर्टायसेस दिले होते. तिघ व्हर्टायसेसचे आपण पोझिशन वेक्टर्स घेतले. ए बार, बी बार, सी बार. सेंट्रॉइड दिला होता. सेंट्रॉइडचा पोझिशन वेक्टर घेतला जी बार. आणि इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला अप्लाय केला. जी बार इज इक्वल टू व्हॉट? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू अपॉन 3. त्याला सॉल्व केलं and we easily got the value of PQR. Okay. Now what is the next question? Yeah. So question number 19. If A, that is A bar, and B bar be any 2 points in the space. एका स्पेस मध्ये A आणि B असे 2 पॉइंट्स आहेत ज्यांचे पोझिशन वेक्टर्स A बार आणि B बार आहेत. And R, that is R bar whose position vector is be the point on that line segment AB dividing the internally in the ratio M as N. Then prove that R bar is equal to MB bar plus NA bar plus M upon M plus N. Now easy. See, now what exactly it means? This we have already seen in 10th, but that was seen in terms of maybe XY plane. This is something in terms of X vectors now. So A आणि B हे 2 पॉइंट्स दिलेले आहेत. ओके, मग 2 पॉइंट्स आहेत स्पेस मध्ये. जेव्हा ते आपण जॉईन करू एक लाईन तयार होते. ओके, सो दिस विल बी व्हॉट? AB will be the one line. Now they are saying the R is the point which divides segment internally. Internally म्हणजे काय? हा A आणि B च्या आत आहे. A and B च्या आत R आहे. जर हा एक्सटर्नली राहिला असता, तर R एक तर A B च्या बाहेर असेल, मग ह्या साईडला असेल किंवा या साईडला असेल. रिमेंबर. So internally and externally, these are the two words you should basically remember. If it is internal, so it is basically inside A and B. Now what exactly it is now? In terms of, so it is basically dividing in the ratio M as N. So this is M and next is what? N. So AR and RB, AR upon RB will be M upon N. Now what is A bar and what is B bar? Now A bar is the position vector of A, that is OA. आपण एक पॉइंट घेतो नेहमी O. O is what? Always 0 0 0. रिमेंबर, हा O काय असतो? 0 0 0. आणि OA बार, OA म्हणजे A बार, OB म्हणजे B बार, OR म्हणजे R बार. यांची डायरेक्शन बघा. डायरेक्शन खूप इम्पॉर्टंट आहे ते. OB ची डायरेक्शन काय? हा B कडे चाललाय. OR ची डायरेक्शन काय? हा R कडे चाललाय. आणि OA ची डायरेक्शन काय? हा A कडे चाललाय. आणि AB बघा, AR कुठे चाललाय? R कडे चाललाय. RB कुठे चाललाय? B कडे चाललाय. सो डायरेक्शन इज इम्पॉर्टंट. जर डायरेक्शन रिव्हर्स झाली तर तो वेक्टर काय होतो? निगेटिव्ह. OA हा A बार आहे, पण AO काय असेल? मायनस A. OR R बार आहे, पण RO काय असेल? मायनस R. OB काय? B बार आहे, पण BO काय असेल? मायनस B बार असेल. ओके, रिमेंबर, कारण हे कन्सेप्ट आपण इथे वापरणार आहोत हे प्रूव्ह करायला. Now let's see. Given that R is the point on the line segment AB such that R is in between A and B, because they have given it as a internally. And also they have given the ratio is what? M as N. That means AR upon RB is what? M upon N. So AR upon RB is what? M upon N. Correct. So now just cross multiply that. So AR into N, that is N into AR, M into RB. Now just look at these vectors RB bar and AR bar. RB bar is going in the same direction. AR is also going in the same direction. So we can say that, and this, so MR bar, MRB bar and MAR bar
are in a same direction and having a same magnitude, correct? Because they are both the same. So we can simply say m rb bar is equal to n ar bar. I'm just converting these scalar numbers into the vectors. So earlier a bar was a scalar, that is a length, but here now ar is what? A vector. Earlier rb was a scalar, that is a length. Now here rb is what? The vector. Now rb, see, this is where you need to basically convert now in terms of r bar, a bar and b bar. r bar म्हणजेच काय? or किंवा ro. a bar म्हणजेच काय? ao किंवा oa. सो अँड बी बार इज ओबी और bo. अशा प्रकारे तुम्हाला कन्वर्ट करता यायला पाहिजे. नाव आरबी, वेर इज आरबी? दिस इज आर बी. आर पासून बी कडे चाललं, करेक्ट? नाव इफ यू लुक ॲट हियर, आरबी इज नथिंग बट व्हॉट? ओबी बार प्लस ओआर बार, correct? Not OR. It will basically, see, if we want to reach to this point, let's say if we want to reach to this point, correct? If we want to reach to this point, we can reach it this way, this and then this way, correct? Now if you look at, जर तुम्हाला उलट यायचं असेल, it will be what? RO bar plus OB bar, which is equal to RB bar, correct? So it is basically what? RB bar, OB bar, which gives you, so RB bar is equal to RO bar plus OB bar. So RO bar plus OB bar, remember. मग RO bar आपल्याला पण काय? R bar म्हणजेच काय? OR bar आहे, करेक्ट? सो जर आपल्याला आर ओ बारला ओ आर बार करायचं असेल तर वी शुड बेसिकली कन्वर्ट दॅट इनटू व्हॉट? निगेटिव्ह. सो आर ओ बार विल बी व्हॉट? मायनस ओ आर बार. सो ओ बी बार minus OR bar. Correct. Similarly, AR bar now. This AR bar. Correct. Now, when we say AR bar, just look at, from we are basically reaching to this point. Correct. If we are reaching to this point, how we basically reach? Correct. We can simply reach like this. We can go in this direction. Correct. AO and then OR. Correct. AO and OR. So AO means what? Minus OA bar. So AO is what? This is AO bar and minus RO. Correct. That is OR. So minus OA, because we want to come from A to O, so it will be minus OA bar, that is minus A bar, and OR, that is R. Now just replace the values. OB bar is what? B bar. OR bar is what? R bar. OA bar is A bar and OR bar is what? R bar. Now it is pretty simple. So here it is. See, multiply by m inside, mb bar minus mr bar is equal to n minus a, that is minus na bar plus nr bar. Now see, we want upon m plus n and r should be one side. So move all r parts on one side. So mr bar plus nr bar. This will go on this side. This will come on this side. So mb bar plus nb bar, na bar. So rr bar common, m plus n, which m plus n will go on this side as a denominator. So mb bar plus na bar upon m plus n. Hence proved. मग आपण काय केलं? We actually basically first draw the line AB. We took the point R on that line so that that point divides the line into the m as n ratio. Then we took the point O and then we draw the position vectors of A, R, B, and then accordingly we basically use this point AR upon RB is equal to M upon N. We converted that into the vectors. Then we converted this AR bar in terms of A bar and R bar. We converted this RB bar in terms of B bar and R bar. And then we solve that equation for the R.
and which gave us the value of r bar is equal to what? M b bar plus n a bar upon n plus n. Okay. Now what is the next example? Let's look at the next example, that is 20. So the next question is question number 20. Find vector equation of the plane passing through the point A minus 1, 2, minus 5 and parallel to the vectors 4i minus j plus 3k and ij minus k. Okay. So see, always remember plane j the equations असतात maybe it is one is a Cartesian form and another one is a polar form and the next one is a vector form. So what is the question here? They are asking us to find the vector equation. So equation should be in a form of vector. Equation of plane and the plane which passes through this point. Correct. And parallel to the vectors 4i minus j plus 3k I plus j minus k. Now again it is a formula based question. Okay. So what is the solution? This is a formula which we need to use. Now what this formula means, what is R, what is B, what is C, what is A, B, C, right? Let's look at it. What we know that the vector equation of the plane passing through the point A whose position vector is A bar and parallel to the vectors B bar and C bar is what? R bar scalar product, that is R bar dot B bar cross C bar is equal to A bar dot B bar cross C bar. Okay. Now this is the formula of the plane which passes through the point A and parallel to the vectors B and C. It's pretty simple then. We just need to put the values here, right? So what is given? A bar is minus 1, 2, minus 5. So it will be, so these are the coefficients of I, J, K, right? So minus 1 I, minus 2 J, minus 5 K. B bar is like 4i minus j plus 3k and c bar is ijk. It's already given. Now, we need to find out b cross c, which is applicable to both. लक्षात ठेवा आर बार आणि ए बार बी बार क्रॉस सी बार दोघांनी कॅन्सल होत नाहीत. हे याला म्हणतात स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हा डिफरंट असतो. ओके. ना आपण काय करू इथं बी क्रॉस सी काढू. आता बी क्रॉस सी कसा काढतो आपण? सो वरचा रो म्हणजे आय जे के, दुसरा रो म्हणजे बी चे कोइफिशियंट, तिसरा रो म्हणजे सी चे कोइफिशियंट. सो आय जे के बी क्रॉस सी. सो व्हाट इज द कोइफिशियंट्स ऑफ बी? लाइक 4 minus 1 3, 4 minus 1 3. These are not actually called as the coefficients, but these are rather the intercepts on the particular axis. Okay. To just make you simpler, I'm just calling those as the coefficients here. Okay. So 4 minus 1 3, c bar चा काय 1 1 minus 1. So 1 1 minus 1. And you know how to find out this determinant. I आधी घ्यायचा, right? If you take a I, correct, and then you will just need to skip this. I घेतल्यावरती हा कॉलम आणि हा रो काय करायचा? स्किप करायचा. मग उरलं जे त्याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं. मायनस 1 इंटू मायनस 1, दॅट इज प्लस 1. ओके. देन minus sign and 3 into 1 minus 1, that is 3. So this is how it is. Okay. So I bar, I cap 1 minus 3. Now for the second one, for this it is plus, for this it is minus, for this it is plus. So now it will be what? Minus j, that is j, right? Now since this is what it is, right, we need to skip this and skip this. हा रो आणि हा कॉलम आपल्याला स्किप करायचा. उरलं काय? 4 1 3 minus 1. So 4 into minus 1, that is minus 1 minus 4. 1 into 3, that is what? Minus 3. So this is what it is. Minus 4 minus 3. So similarly, if you want to maybe do it for k, right? What you will do? You will basically just maybe skip this then, correct? And then this will be the determinant which you need to use. So 4 into 1 minus 1 into minus 1. That is minus minus plus. So 4 plus 1, correct? So this is how it is.
So when you solve this, 1 minus 3 is minus 2i, minus 3 minus 4 minus 7. So this will be plus 7j, and then this plus 5k. So B cross C is what? Minus 2i plus 7j plus 5k, which we can use in this example, right? Now, let's see how we can use it. So let's put these values there. So we'll find out the left hand side first and then right hand side too. Okay, now left hand side is what? A bar dot B cross C. Now what is A bar dot A? See, it is this way. A bar dot B cross C is what we need to find out. So we already found B cross C is here and this. See, there is another method as well. You can find out this one. त्याला एक दुसरी मेथड पण आहे, डायरेक्टली फाइंड आउट करायची. कशी? You can just simply say like this: determinant the A vector coefficients, B vector coefficient and C vector coefficients. मग आपण ह्या पद्धतीने का नाही काढलं? बिकॉज दिस बी क्रॉस सी, बी बार क्रॉस सी बार आपल्याला राईट हँड साईडला पण लागत होता, लेफ्ट हँड साईडला पण लागत होता. मग टू सेव्ह सम टाइम आपण हा काढून मग इथे यूज करतो आहोत. ओके, रिमेंबर नाव. So what we are just doing now, the value of A bar is what? This minus I plus 2 minus 5 ijk dot. See, this is dot. Dot is not a simple multiplication. In vectors, it is a scalar product. We call it as a scalar product. Then B cross C is what? Minus 2i plus 7j plus 5k. Now, how to do this scalar product? Okay, it's easy. So, the I coefficient and I coefficient, you will multiply. Okay, so it will basically minus 1 into minus 2. So, minus 1 minus 2c. Then plus sign as it is 2 into 7. So this j and j part 2 into 7. Then k into k minus 5 plus 5. Right. Now why is this way? It is pretty simple. When you do I dot I, it is 1. When you do I dot j, it is 0. I dot k, 0. J dot I, 0. Right. J dot j, 1. J dot k, 0. K dot I, 0. K dot j, 0. K dot k, 1. That's why when you multiply this whole thing with this whole thing, you will basically get how many terms? 9 terms. Correct. But out of the 9 terms, 6 terms will be 0 because those will not have the same IIJJKK. And IIJJKK format, there will be only 3 terms. And since II was 1, JJ is 1, KK is 1, so we are not writing that II, JJ and KK here. Those values are 1. And we are directly multiplying with the coefficients. Understood? So it is just minus 2 into minus 1, that is 2. 2 into 7, that is 14. Minus 5 into 5 is minus 25. 16 minus 25, that is minus 9. Okay. Now, this is what we got it as a right hand side. A dot B cross C. मग आता हे फक्त काय आपलं जे इक्वेशन आहे राईट फॉर्म्युला त्याच्यात पुट करायचं तो. when you put this right from 1 2 3, so where is 1 2 3, so याच्यात आपल्याला ते व्हॅल्यू पुट करायची. in this we will put the value and this is what we found. So r dot B cross C is equal to what? 9. And what is B cross C is this. So r dot this is equal to the B cross this complete answer what we got right now, that is 9. So this is what it is. R bar dot minus 2i plus 7j plus 5k is equal to what? Minus 9. And this is what the required equation of the vector. This is what the required vector equation of the plane passing through the point minus 1, 2, minus 5 and parallel to the vectors 4i minus j plus 3k and I plus j minus k. So याच्यात मेन थिंग काय होती की आयडेंटिफाईंग ए बी सी आणि फॉर्म्युला लक्षात राहणे. सो आर बार डॉट
B cross C is equal to A bar dot B cross C, where A bar is the position vector of the point which through which the plane passes, and B bar and C bar are the position vectors of the lines, right, which are parallel to the plane. Now, the next question is question 21. It says y is equal to e raised to m tan inverse x. Then show that 1 plus x square d square y upon dx square म्हणजे डबल डेरिव्हेटिव्ह y चा प्लस 2x minus m dy by dx is equal to 0. See, this is easy. हे सोपं इक्वेशन सोपं एक्झाम्पल आहे. फक्त तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप सोडता आलं पाहिजे. आता बघा इथे काय आपल्याला फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह लागतोय आणि आपल्याला सेकंड डेरिव्हेटिव्ह पण लागतो. म्हणजे सम हाऊ आपल्याला हे जे इक्वेशन आहे याचे दोन डेरिव्हेटिव्ह काढायचे, डबल डेरिव्हेटिव्ह. So how to find out? That's it. So the solution here, y is equal to what? E raised to m tan inverse x. So we will differentiate on both sides. We will differentiate with x with respect to wrt is what? With respect to x on both sides. So this will become dy by dx. Okay. Now, what is the derivative of this? See, the derivative of e raised to anything is what? Same. E raised to same thing into derivative of whatever is the e raised to is, right? So इथे काय येईल, dy by dx is equal to e raised to आहे त्यामुळे हे असंच असं येईल, e raised to m tan inverse x into परत डेरिव्हेटिव्ह ऑफ व्हॉट, m tan inverse x. आता मग तुम्ही म्हणाल सर e raised to x चा डेरिव्हेटिव्ह e raised to x येतो, मग तो कसा? सी, इट इज इझी. जर आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e raised to x घेतला, करेक्ट, so what it will be, so it will be simply what, आपल्या ह्या फॉर्म्युलाने e raised to चा डेरिव्हेटिव्ह सेम जे असेल ते, करेक्ट, e raised to x, आणि e raised to जे असतं त्याचा परत डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. याला म्हणतात चेन रूल. ऍक्च्युली याला काय म्हणतात? चेन रूल. मग इथे e raised to काय, x, मग आपण त्याचा x चा डेरिव्हेटिव्ह घेऊ, d ऑफ dx, राईट, आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x इज व्हॉट, 1. त्यामुळे आपण म्हणतो की डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e raised to x इज व्हॉट, e raised to x, रिमेंबर. मग त्यामुळे इथे करताना e raised to हा जो पॉवर आहे हा ऍज इज येईल आणि e raised to जे आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह परत m tan inverse x. So let's solve that, right? So it's very easy. So e raised to m tan inverse x as it is into derivative of this. M is a constant, so constant will come out. But the derivative of tan inverse x काय येतो, 1 upon 1 plus x square. Derivative of tan inverse काय येतो, 1 upon 1 plus x square. So याचा डेरिव्हेटिव्ह काय आला, m upon 1 plus x square. म्हणजे थोडक्यात this is what it is, m into this part. So m into this 1 plus x square. फक्त याला simplest फॉर्म मध्ये लिहिलाय. Now you know e raised to m tan inverse x काय दिलं आपल्याला, y. See, e raised to m tan inverse x म्हणजे काय, y. फक्त ती व्हॅल्यू आपण इथे काय करतोय, आता पुट करतोय. So just put that value here. So my upon what, 1 plus x square. So my upon 1 plus x square. So this is the whole thing which is y. Okay. So my upon 1 plus x square. Now see, look at the question what we have. आपल्याकडे क्वेश्चन काय आहे, आपल्याला दाखवायचं काय, we want to show 1 plus x square d square y upon dx square. म्हणजे 1 plus x square हा कुठेच डिनॉमिनेटर नाही, आपल्याला काय पाहिजे, मल्टिप्लायर पाहिजे. So just take this out from here on this side. So here it is multiplying, on this side it will, sorry, here it is dividing, on this side it will multiply. So 1 plus x square dy by dx is equal to what, my. So differentiate with respect to x on both sides now. याला जर याचा डेरिव्हेटिव्ह काढला तर काय येईल, d square y upon dx square. मग आता आपल्याला जो पाहिजे तसा येतोय. So let's differentiate. So this is u into v rule. u into v rule काय सांगतो, what is the u into v rule, derivative of u into v is what, where u as is derivative of v, correct, u as is derivative of v plus then v as it is and derivative of u. That's what the multiplication derivative formula is, du upon dx.
Okay, now the same thing we will apply it now here. So 1 plus x square is your u, let's say, correct? So u as it is, then derivative of the second part. So derivative of d by dx of dy by dx plus, then हा आधी आपण ठेवला होता आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला. आता आपण हा असा जासा ठेवू dy बाय dx आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह घेऊ प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह सी. आणि इकडे काय, m कॉन्स्टंट आहे तो बाहेर आला आणि y चा डेरिव्हेटिव्ह दॅट इज dy बाय dx, करेक्ट. सो this is a how you can you can differentiate with the help of the multiplication derivative rule. So it's simple now. 1 plus x square as it is, d by dx, dy by dx, d square y upon dx square plus 1 चा derivative 0, x square चा derivative 2x. So this will be what, 2x into dy by dx is equal to what, m dy by dx. Now this m dy by dx will come on this side. This will be as it is. So when it comes on this side, that will be minus m dy by dx, right? And then dy by dx is a common, so 2x minus m. And that's what they want us to prove. Done. Easy. Hence proved. What is the next example? Question number 22. Question number 22. So it says evaluate dx upon 2 plus cos x minus sin x. आता एक हे इंटिग्रेशनचं एक्झाम्पल आणि स्पेसिफिक फॉर्मॅटचं एक्झाम्पल आहे. हे कशाचं स्पेसिफिक फॉर्मॅट आहे, याला अमेरिकन टाईप पण असं ऍक्च्युअली थोडं म्हणू शकतो आपण, की याच्यात जेव्हा कॉस आणि साईनची पॉवर काहीही नसेल आणि इफ यू बेसिकली हॅव समथिंग लाईक दिस इन द डिनॉमिनेटर in the integration, then you basically always put tan of x by 2 is equal to what, t. Tan of x by 2 is equal to t put केला तर हा tan इकडे गेला, so tan inverse of t झाला. So 2 will come on this side, so x will become what, tan inverse of t. हा tan जो आहे हा tan इकडे जाईल, so x by 2 is equal to tan inverse of t. हा 2 डिवाइड करतो, इकडे गेल्यावर मल्टिप्लाय करेल, so x is equal to what, 2 tan inverse of t. So dx is equal to what, 2 tan inverse t काय आहे तो, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan इनवर्स टी इज व्हॉट, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर, म्हणजे dt dx काय आला, 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. जर tan x बाय 2 हा t असेल तर आपण जर कॅल्क्युलेशन्स केले, tan वरनं साइन काढण्याचा प्रयत्न केला, सो वी विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ साइन एक्स ॲज व्हॉट, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. तुम्हाला हे प्रूव्ह करायची गरज नाही, हे तुम्ही डायरेक्टली यूज करू शकतात. वेन you put tan x by 2 is equal to t, then dx is equal to what, 2 dt upon 1 plus t square, sin x is equal to 2t upon 1 plus t square, and cos x is equal to what, 1 minus t square upon 1 plus t square. Okay, now let's put the values. So dx means 2 dt upon 1 plus t square upon here it will be 2, and then cos x minus sin x means 1 minus t square upon 1 plus t square minus 2t upon 1 plus t square. See, this is how it is. हा आला dx ची व्हॅल्यू, this is your cos x, this is your sin x. Now look at here, 1 plus t square, 1 plus t square, right? So here do you have 1 plus t square? No. So let's try to make it 1 plus t square as a common denominator for all these three. So that is something you can do it using LCM as well. So 2 into 1 plus t square, 1 minus t square, and minus 2t. And 1 plus t square will be basically the same. मग इथे 1 plus t square आणण्यासाठी आपल्याला दोघं ठिकाणी 1 plus t square 1 plus t square ने डिवाइड आणि मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणजे तिघं ठिकाणी 1 plus t square हा काय राहील, कॉमन डिनोमिनेटर राहील, and that you can put it here. And then 2 1 plus t square 1 minus t square minus 2t. And here as it is 2 dt upon 1 plus t square. Now 1 plus t square and 1 plus t square काय झाला, कॅन्सल. मग उरलं काय, this is 2 dt only. So 2 dt, and इथे काय 2 into 1 2, 2 into t square 2t square, 1 minus t square minus 2t, right? So 2t square and minus t square is plus t square, correct? Minus 2t is this, 2 plus 1 that is 3. So t square minus 2t plus 3. This 2 will come outside. So when this 2 will come outside, this t square minus 2t plus 3 will only be in the denominator. आता आपल्याला हा फॉर्म्युला माहिती आहे, dx इंटिग्रेशन
ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर जर असेल 1/x² प्लस ए स्क्वेअर, तर काय येतं इंटिग्रेशन 1/a टॅन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी. मग इथे आपल्याला हा जो आहे इन टर्म्स ऑफ टी, पण याला आपल्याला ह्या फॉर्म मध्ये कुठेतरी आणायचं आहे. सो एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर हा एक हा एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर मध्ये नाही. मग आपण ह्या 3 ला अशा प्रकारे डिवाइड करू प्लस मध्ये की जेणेकरून जे फर्स्ट 3 टर्म्स आहेत ते परफेक्ट स्क्वेअर येतील आणि उर्वरित एक सेपरेट नंबर आहे. सो दिस 3 यू कॅन बेसिकली से 1 प्लस 2 म्हणजे काय 3. सो when you actually do write like this, 3 is equal to 1 plus 2, t square minus 2t plus 1 is basically what? T minus 1 bracket square. T minus 1 चा bracket square तो perfect square आला. And plus हा 2 म्हणजेच काय रूट 2 चा स्क्वेअर. नाव सी इट इज एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये आलं का? टी मायनस 1 चा स्क्वेअर प्लस रूट 2 चा स्क्वेअर. मग हा फॉर्म्युला आपल्याला वापरता येईल. हा 2 असाच्या असा आपण पुढे कॅरी आउट करायचा. सो इट सेज 1 अपॉन ए. मग इथे ए म्हणजे काय ए स्क्वेअर, इथे ए काय रूट 2. करेक्ट. सो इट विल 1 अपॉन a म्हणजे 1 upon root 2, that is, and this 2 is already there. Now the tan inverse, there is a tan inverse x upon a. So tan inverse x is what? T minus 1. Correct. So t minus 1 upon a, that is root 2. T minus 1 upon root 2. Now आपलं जे क्वेश्चन आहे ते इन टर्म्स ऑफ एक्स आहे. करेक्ट. इन टर्म्स ऑफ टी आहे का नाही. मग आपल्याला टी ची व्हॅल्यू परत रिपूट करायची. सो 2 upon root 2. This 2 will be what? Root 2 square. 1 root 2, 1 root 2 cancels, root 2. Tan inverse tan of x by 2 minus 1 upon root 2. का? कारण t ची व्हॅल्यू काय घेतली होती आपण? tan of x by 2 minus 1 upon root 2 is plus c. This is what it is. So main याच्यात काय होतं की this is the formula which you need to use. Then very first thing you need to identify की ते इंटिग्रेशन कोणत्या टाईपचं आहे. तिथे tan of x by 2 is equal to t पुट करायचा. tan of x by 2 is equal to t असेल तर dx ची व्हॅल्यू काय येईल? दॅट इज ट्वाइस dt अपॉन 1 plus t स्क्वेअर. नंतर sin x ची व्हॅल्यू काय येईल? राईट. आणि देन cos x ची व्हॅल्यू काय येईल? ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इथे लगेच क्लिक झाल्यापासून लक्षात ठेवायला लागणार आहे. राईट. देन यू विल बी इझिली एबल टू सॉल्व दॅट. नाउ व्हॉट इज द क्वेश्चन नंबर 23? Question number 23 says solve x plus y divided by dx equal to sec of x square plus y square. हे डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. नाव डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व करण्याचे खूपशे मेथड्स आहेत. व्हेरिएबल सेपरेशन मेथड, होमोजिनियस मेथड, होमोजिनियस differential equations, then convert those things first into the homogeneous and then solve it, right? And then variable separation method like that. पण आता इथे बघा काही काही एक्झाम्पल असे असतात की त्याच्यात व्हेरिएबल सेपरेशन मेथड आपण डायरेक्टली यूज करू शकत नाही आणि ते होमोजिनियस पण नसतं. मग अशा वेळेस इधर ते डायरेक्टली आपल्याला याची सबस्टिट्यूशन देतात, आपल्याला लक्षात ठेवावं लागतं की काय येईल. सी जर तुम्ही नेमकं ऑब्झर्व केलं एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर याचा जर डेरिव्हेटिव्ह घेतला, याचा डेरिव्हेटिव्ह 2x येतो प्लस 2y डिवाय बाय dx येतो. 2 जर बाहेर कॉमन काढला तर x प्लस वाय डिवाय बाय dx म्हणजे हा भाग. करेक्ट. म्हणजे याचा अर्थ जर आपण याच्या जागी u पुट केला तर आपल्याला याच्या जागी डायरेक्टली एक सिंगल टर्म रिप्लेस करता येईल. सो गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन इज व्हॉट? x plus y divided by dx is equal to sec of x square plus y square. मग आपण काय पुट करू? पुट x square plus y square is equal to what? u. When you put it is equal to u, x square चा जो डेरिव्हेटिव्ह आहे twice x, y square चा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? 2y divided by dx is equal to u चा डेरिव्हेटिव्ह du by dx. 2 काय झाला? कॉमन निघाला. सो इट विल बी what? x plus y divided by dx is equal to dy by dx, du by dx. हा 2 कुठून आला मग? कारण इकडे आपण 2 कॉमन काढला. इथून 2 कॉमन काढला तर इथे येईल. इथून इकडे गेला तर काय? डिवाइड होईल. सो x plus y divided by dx is equal to 1/2 du by dx. See, x plus y, correct. So this is the value we got. Correct. x plus y divided by dx आणि x plus y divided by dx त्याची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली 1/2 du by dx. आता ही व्हॅल्यू पुट करायची आपल्याला याच्यात दिस इक्वेशन मध्ये. सो this one will be what? 1/2 du by dx is equal to sec of x square plus y square काय? u. So x square plus y square is equal to u is sec of u. And now easier. So 1/2 half maybe see now this is where you need to have a variable separation method. Variable separation method म्हणजे काय की आपण
एका टाईपची व्हेरिएबल एका बाजूला न्यायचे. सो यू एका बाजूला, एक्स एका बाजूला. हा डी इथे आहे ना, मग सेक ला इकडे यू. सो डी अपॉन सेक यू. हा dx 2 dx इकडे जाऊ दे. सो 2 dx. सो सगळे एक्स इकडच्या बाजूला, सगळे यूज एका बाजूला. 1 अपॉन सेक यू काय तो कॉस यू. सो 1 अपॉन सेक यू कॉस यू, कॉस यू डी यू 2 dx. आता अशा प्रकारे आल्यावरती मग याला इंटिग्रेट करायचं दोघं साईडला. लक्षात घ्या, दॅट्स हाऊ यू नीड टू सॉल्व द डिफरन्शियल इक्वेशन्स. सो कॉस यू डी यू इज इक्वल टू व्हॉट 2 dx. सो व्हेन यू इंटिग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटिग्रेशन ऑफ कॉस यू डी यू, 2 कॉमन आहे, कॉन्स्टंट आहे बाहेर काढला, इंटिग्रेशन ऑफ dx. कॉसचं इंटिग्रेशन काय येतं, साइन यू. कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन यू येतो. कॉसचं इंटिग्रेशन प्लस साइन यू साइन येतं, लक्षात ठेवा. सो दिस इज 2x प्लस सी. आणि यू ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे काय, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर घेतलेली आपण. साइन ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल 2x प्लस सी, वेअर सी इज व्हॉट, इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट. जेव्हा आपण इंटिग्रेशन काढतो, we need to add the integration constant. That's what it is done. This was the equation. This is the solution of the differential equation which is given. Now next question, question number 24. Now they are saying a wire of length 36 meter is bent to form a rectangle. म्हणजे काय की तुमच्याकडे एक वायर होती, जाड वायर, जशी आपण इलेक्ट्रिक बोर्ड्स वगैरे मध्ये यूज करतो, करेक्ट. अशी एक जाड वायर होती किंवा केबलची वायर, व्हॉट एव्हर वायर मे बी यू वॉन्ट टू थिंक ऑफ, राईट. वायर होती आणि त्या वायरची साईज किती होती, टोटल 36 मीटर वायर होती ती. सो व्हॉट एक्झॅक्टली डिड यू डू, ती वायरला तुम्ही 4 ठिकाणी बेंड केलं आणि एक रेक्टँगल म्हणजे आयत बनवला. यू बेसिकली फॉर्म्ड अ रेक्टँगल आउट ऑफ दॅट. अशा प्रकारचा रेक्टँगल तुम्ही बनवला. ओके. नाव दे आर सिंग फाइंड इट्स डायमेन्शन्स. डायमेन्शन्स म्हणजे काय, लेंथ आणि ब्रेथ, राईट. लांबी आणि रुंदी फाइंड आउट करायची ह्या रेक्टँगलची. इफ द एरिया ऑफ द रेक्टँगल इज व्हॉट, मॅक्सिमम, म्हणजे याचा एरिया सगळ्यात जास्त असेल तर. आता मॅक्सिमा मिनिमा हा जो भाग आहे, दिस इज समथिंग इन अ डेरिव्हेटिव्ह. मॅक्सिमा आणि मिनिमा आपण कसा काढतो, डबल डेरिव्हेटिव्ह टेस्टने. मग मॅक्सिमा काढण्यासाठी एक टेस्ट आहे की सगळ्यात आधी आपण एक इक्वेशन घेतो, त्या इक्वेशनचा पहिला डेरिव्हेटिव्ह काढतो, इक्वेशनचा पहिला डेरिव्हेटिव्ह झिरोला इक्वेट करतो आणि त्या इक्वेशनचे जे सोल्युशन्स येतात ते नोट डाऊन करून परत त्याचा डबल डेरिव्हेटिव्ह काढून त्या डबल डेरिव्हेटिव्ह मध्ये ते व्हॅल्यूज पुट करतो. जर डबल डेरिव्हेटिव्ह हा निगेटिव्ह आला तर त्या पॉइंटला फंक्शन हे मॅक्सिमम असतं. जर डबल डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह आला तर त्या पॉइंटला फंक्शन हे मिनिमम असतं. आणि जर डबल डेरिव्हेटिव्ह झिरो आला त्या पॉइंटला तर टेस्ट फेल होते. ओके, दिस इज जस्ट अ क्विक रिकॅप व्हॉट एक्झॅक्टली इट मीन्स. नाव आता आपण एक्झाम्पल बघूया. सो मग आपल्याला डायमेन्शन्स काढायचे. डायमेन्शन्स म्हणजे काय, लेंथ आणि ब्रेथ. सो लेट एक्स मीटर अँड वाय मीटर्स इज अ लेंथ अँड ब्रेथ ऑफ रेक्टँगल रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे लेंथ आपण काय घेतली, एक्स. ओके, लेंथ इज एक्स अँड breadth is y. So length and breadth. Now what they have given, 36 मीटर आहे टोटल. मग हे जर टोटल 36 मीटर आहे म्हणजे काय, हा x आहे प्लस y प्लस x प्लस y. म्हणजे x किती झाले 2x आणि काय झाले y किती 2y. सो 2x प्लस 2y टोटल किती आहे 36. या दोघांमधून 2 कॉमन काढला, सो x प्लस y उरला इथे. जो 2 कॉमन काढला होता तो ह्या साइड वरून इकडे गेला. सो 36 अपॉन 2 दॅट इज व्हॉट 18. सो द व्हॅल्यू ऑफ y इज व्हॉट 18 मायनस x. दिस इज व्हॉट युअर फंक्शन इज गोइंग टू बी, जे आपल्याला मॅक्सिमा मिनिमा साठी टेस्ट करायचं आहे. सो y इज इक्वल व्हॉट 18 मायनस x. आपल्याला काय काढायचं, काय म्हटलं त्यांनी, एरिया ऑफ द रेक्टँगल. एरिया ऑफ द रेक्टँगल इज व्हॉट मॅक्सिमम. आता एरिया आपण काढण्यासाठी आपण काय करू, याचा एरिया काढू. ओके, नाउ व्हॉट इज द एरिया. एरियाचा फॉर्म्युला आहे लेंथ इंटू ब्रेथ, राईट. सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हॉट लेंथ इंटू ब्रेथ. सो एक्स इंटू वाय. So x is this and your y is what 18 minus x. So x into 18 minus x. So it will what 18 into x, 18x and x into x, that is x square. So 18x minus x square. This is what your function is. Okay, which we will be using to find out or to apply the double derivative test. Now differentiate this two with respect to x. When we differentiate this with respect to x, this will be what dA by dx, right?
18x चा डेरिव्हेटिव्ह 18 ओनली बिकॉज x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस साइन ॲज इट इज x स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x. सो dA बाय dx काय आला 18 मायनस 2x. मग आपल्या डबल डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट प्रमाणे आपण काय करतो, जो फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह काढलाय आपण त्याला आपण 0 ला इक्वेट करतो. सो dA बाय dx इज इक्वल टू 0. म्हणजेच काय 18 minus 2x is equal to 0. When you solve this, हा 2x तिकडे जाईल. So 18 is equal to 2x. म्हणजेच काय x is equal to 9. इझी. मग आता आपल्याला हे बघायचं की हे जे फंक्शन आहे ह्या पॉइंटला मॅक्सिमम आहे का मिनिमम आहे. मग त्यासाठी आपण डबल डेरिव्हेटिव्ह काढतो. पहिला डेरिव्हेटिव्ह कुठे काढला आपण इथे, मग याचा पुढचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा. डी स्क्वेअर ए अपॉन डी एक्स स्क्वेअर डिफरन्शियल दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डी स्क्वेअर वाय अपॉन डी एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट, 18 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि मायनस 2x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस 2. सी डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह आला का? यस, निगेटिव्ह आला म्हणजे काय, ह्या पॉइंटला तो काय मॅक्सिमम. सिन्स डी स्क्वेअर ए अपॉन डी एक्स स्क्वेअर ॲट एक्स इक्वल टू 9 इज लेस दॅन 0, द एरिया ए इज मॅक्सिमम ॲट विच पॉइंट, एक्स इज इक्वल टू 9. एक्स इक्वल टू 9 ला एरिया काय मॅक्सिमम आहे. चला मग आपल्याला तेच काढायचं. जर एरिया मॅक्सिमम असेल तर लेंथ आणि ब्रेथ काढायची. मग लेंथ काय येईल or breadth काय right, y is equal to what, 18 minus x. So 18 minus 9 is 9. So length is 9 as well as breadth is 9. म्हणजे हा rectangle आहे का, it is a square, correct. So that's what it is. So the length and breadth of both are 9 meters. Meters लिहायचं विसरू नका because that's the unit they have used in the example of the given rectangle. Easy. Let's go to the next question. Now what they are saying, the question number 25. Two dice are thrown simultaneously. म्हणजे तुम्ही जर सापशिडी वगैरे खेळत असाल, सापशिडी खेळताना जो तुमच्याकडे डाय असतो, नंबर 1 2 3 4 5 6 कुठला नंबर आला ते बघायला आणि त्या प्रकारे त्याची पुढची चाल करायला, राईट, खेळात. सिमिलरली किंवा लुडो खेळतात तुम्ही त्या प्रकारे, राईट. इथे पण तुम्ही तेच डाय थ्रो केले, पण किती थ्रो केले, एकदमच दोघा हाताने 2 थ्रो केलेत. Now what they are saying, if x denotes the max number of sixes, x म्हणजे काय, त्याच्यात किती 6 पडले. जर तुम्ही दोघेच्या दोघं डाय थ्रो केले आणि दोघा ठिकाणी जर 1-1 पडले तर 6 आला का, तिथे नाही आला. मग ते म्हणतात की नंबर ऑफ सिक्सेस आलेत. ज्यावेळेस आपण तो डाय थ्रो केलाय 6 नंबर तिथे आलाय. फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ 6 म्हणजे सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स म्हणजे ई ऑफ एक्स काढा याचा. सी आता हे इझी आहे. सगळ्यात आधी सॅम्पल स्पेस काढा, नंतर नंबर ऑफ सिक्सेस किती किती येऊ शकतात जेव्हा तुम्ही 2 डायस फेकतात, राईट. एक तर दोघांमध्ये 6 येणार नाही म्हणजे काय, एक्स इज इक्वल टू 0, एक पण 6 येणार नाही. किंवा दोघांपैकी पहिला 6 येईल किंवा दुसरा 6 येईल म्हणजे काय, एक कमीत कमी एक म्हणजे एक 6 येईल. किंवा दोघंच्या दोघं पण 6 येऊ शकतात, राईट. सो अशी प्रॉबिलिटी आहे. एक्सच्या व्हॅल्यूज काय असतील पॉसिबल, एक तर एक पण 6 ने म्हणजे 0, एक 1, 2 किंवा 2. सो द व्हॅलिड व्हॅल्यूज ऑफ एक्स आर व्हॉट, 0 1 आणि 2. लेट्स सी हाऊ इट इज नाउ. सो हिअर सॅम्पल स्पेस मध्ये काय येईल, मग जेव्हा तुम्ही डाईस थ्रो कराल, थ्रो करताना काय येऊ शकतात, पहिल्या ह्याच्यात 1 येऊ शकतो, दुसऱ्या ह्याच्यावर 1 येऊ शकतो, किंवा 1 2 पण येऊ शकतात, 1 3 1 4 1 5 1 6 येऊ शकतात. सिमिलरली पहिल्यावरती 2 येईल, दुसऱ्यावरती 1 येऊ शकतो, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. Similarly 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, राईट. सो एवढ्या सगळे पॉसिबल आउटकम्स येऊ शकतात. दिस इज युअर सॅम्पल स्पेस. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सॅम्पल स्पेस आर व्हॉट, 36. मग आता आपल्याला त्यांनी जसं दिलं, लेट एक्स इज व्हॉट, लेट एक्स बी नंबर ऑफ सिक्सेस व्हेन बोथ द डाईज आर थ्रोन. मग एक्सच्या व्हॅल्यूज काय, नंबर ऑफ सिक्सेस किती येऊ शकतात दोघांपैकी, एक तर एक पण येणार नाही, दॅट इज 0, किंवा एक 6 येईल फक्त दोघांपैकी, किंवा दोघंच्या दोघं 6 येतील. जर एक पण 0 एक पण 6 येत नाही म्हणजे काय, दोघांवरती एक 1 1 येईल, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 येईल का नाही, 1 6 मध्ये एक 6 आहे म्हणजे तो ह्या कॅटेगरीत येईल. आपल्याला 6 नकोच पाहिजेत. मग असे जर आपण त्याच्यातून सॅम्पल स्पेस मधून काढले तर ते किती येतात, 25. ओके. सो n of x is what, 25. If n of x is equal to 25, मग probability of x is equal to 0 काय येईल, n of x upon n of s. n of x काय होतो 25, 25 आणि n of s काय 36. So probability of getting no 6 on the
upper face of the dice is what 25/6. आता हे झालं 0 number of sixes. Let's consider one number of sixes. की काय जर x 6 आला असेल तर काय म्हणजे 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 किंवा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 म्हणजे एक तर सेकंड व्हॅल्यू काय असेल 6 असेल दर ठिकाणी किंवा फर्स्ट 6 असेल करेक्ट. सो हे टोटल किती आले 10. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x is equal to 10. So when probability of getting at only one 6 when you throw the two dice are what n of x upon n of s, that is 10 upon 36. हा झाला p of x is equal to 0. हा झाला p of x is equal to 1. आता आपल्याला काय करायचं आहे p of x is equal to 2. सो x is equal to 2 म्हणजे दोघेच्या दोघं 6 केव्हा येतील जेव्हा दोघं 6 असतील. इट्स सिम्पल राईट. सो दिस इज देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी 6 6. सो n of x is equal to 1. So n of x upon n of s काय आला 1 upon 36 म्हणजे probability of x is equal to 2 is what 1 upon 36. आता probability of x is equal to 0 काढली, x is equal to 1 काढली, x is equal to 2 काढली. Correct. Now we need to find out the e of x. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे e of x फाइंड आउट करायचा आहे. e of x चा फॉर्म्युला काय आहे द फॉर्म्युला ऑफ e of x is equal to what समेशन ऑफ जितके x असतील i ची व्हॅल्यू म्हणजे x i ची व्हॅल्यू x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to what 2. So summation of I is equal to 0 to 2 xi into p of probability of x is equal to xi. म्हणजे आधी x ची व्हॅल्यू काय येईल 0 into probability of x into xi, x is equal to 0 काय आला 25/36. Correct, this one. Now plus see, so x च्या व्हॅल्यूज काय येतील 0 1 आणि 2 आणि probability of at 0 25/6, probability at 1 10/36, probability at 2 1/36. So this will go up 0 into 0 is 0, 0 into anything is 0, 1 into 10/36 that is 10/36 plus 2 upon 36. So this will be what 12 upon 36. 12 3s are 36, so 1/3. So e of x is what 1/3 and done. Expectation of number of sixes when the two dice are thrown is what 1/3. Easy. Now the next question is on Bernoulli's theorem. Question number 26 says, if a fair coin is tossed 10 times, आपण एक coin toss केला 10 times, find the probability of getting at most 6 heads. की तुमच्याकडे एक कॉइन आहे राईट. कॉइन असला म्हणजे काय हेड असतो त्याला टेल असतो. तो काय केला तुम्ही 10 वेळेस टॉस केला. वन फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम फोर्थ टाइम असं 10 टाइम्स तुम्ही काय केला टॉस केला. ना जेव्हा पण तुम्ही कॉइन टॉस कराल राईट मग 10 वेळेस टॉस केल्यावरती दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट द प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग ऍट मोस्ट 6 हेड्स. जास्तीत जास्त 6 हेड आले पाहिजेत इज व्हॉट इट इज सेइंग. 6 पेक्षा जास्त हेड नको. हेड म्हणजे काय हेड अँड टेल राईट. द कॉइन हॅज 2 साइड्स. सो दे आर सेइंग ऍट मोस्ट 6 हेड. सो हेड आला नाही तरी चालेल दॅट इज 0. हेड 1 आला तरी चालेल, हेड 2 आले तरी चालतील, हेड 3 आले तरी चालतील, हेड 4 आले तरी चालतील, 5 आले तरी चालतील, 6 आले तरी चालतील, पण 7 8 9 आणि 10 नको. नाउ लेट्स सी व्हॉट इट इज. आता कॉइन टॉस केल्यावरती आपल्याकडे फक्त दोनच आउटकम येतात हेड किंवा टेल. मग आपण जर हेडला पॉझिटिव्ह म्हटलं तर टेलला काय म्हणू आपण निगेटिव्ह. म्हणजे इदर ट्रू इदर फॉल्स. मग जेव्हा कुठलाही जे एक्सपेरिमेंट असतो आपण रिपीटेड करतो आणि प्रत्येक एक्सपेरिमेंटचा ऍक्च्युली जर फक्त दोनच आउटकम असतील एस नो फॉल्स ट्रू राईट हेड टेल देन दॅट particular example falls into the Bernoulli's distribution. Bernoulli's distribution or Bernoulli's trial. Bernoulli's trial मध्ये काय असतं की फक्त दोन आउटकम असतात ट्रू और फॉल्स राईट. सो वी नो दॅट इफ द रॅन्डम एक्सपेरिमेंट इज जनरेटिंग only two outcomes then it is an example of Bernoulli's trials. So here coin is tossed repeatedly will only return head or tail right. So Bernoulli distribution we can apply here. Now what they want us to do right at most sixes, at most 6 heads right. So let x denotes the number of heads in an experiment of 10 trials. ज्या 10 trials केल्या त्याच्यात किती हेड्स येतात आले
त्याला आपण x व्हेरिएबलने दाखवू. नाव x is in, since it is, I already told you, right? Like this is in binomial trials, so binomial distribution. Sorry, Bernoulli's trials, Bernoulli's distribution. Obvious, that is binomial actually. So x is in Bernoulli's distribution with n and p, where n is what? Number of trials, and p is what? The probability of success. In this case, probability of success means what? Getting number of heads. Okay. इथे n ची व्हॅल्यू दिली आहे 10 and probability of getting head is what? 1/2. Come, see, whenever you toss the coin, right? What is the probability of getting head or tail? हेड येण्याची probability काय 50% असते. की किती शक्यता आहे की जेव्हा तुम्ही कॉइन टॉस कराल तर हेड येईल 50% शक्यता आहे. किती शक्यता आहे की जेव्हा तुम्ही कॉइन टॉस कराल टेल येईल 50% शक्यता. 50% म्हणजेच काय? 1/2. Okay, so the probability of success is half, and we know in so the complete addition of probabilities is actually 1. Okay, so if we say q is basically a probability of failure and p is a basic probability of success, then p plus q gives you what? 1. So q will be what? 1 minus p. So 1 minus half. That is 1/2. That is p plus q is equal to 1. So व्हॅल्यू ऑफ p आपल्याला 1/2 मिळाली, व्हॅल्यू ऑफ q आपल्याला 1/2 मिळाली, आणि व्हॅल्यू ऑफ n आपल्याला काय मिळाली? 10. Now we know that in Bernoulli's distribution, बर्नॉलीच्या डिस्ट्रीब्युशन मध्ये probability of x is equal to x, जर probability of x is equal to x, particular ह्या x ची व्हॅल्यू ही असेल, what is the formula? So this is ncx. याचा अर्थ काय? Combination of x elements out of n, ncx dot p raised to x dot q raised to n minus x. So probability of x is equal to x is what? n ची value 10, x, so 10cx. p ची value 1/2, 1/2 raised to x. q ची value 1/2, 1/2 raised to n minus x. Now this 10cx as it is, 1/2, 1/2. And so this will be x plus n minus x. So xx cancel. So 1/2 raised to n. Got it? So probability of x is equal to x is equal to what? 10cx 1/2 raised to n. This is one example. आता आपल्याला ते म्हणतात की ऍट मोस्ट काय पाहिजेत? 6 हेड्स. म्हणजे जास्तीत जास्त 6 हेड आले पाहिजेत. म्हणजेच काय? 0 पण येऊ शकतात, 1 पण, 2 पण, 3 पण, 4 पण, 5 पण आणि 6 पण. त्यामुळे मग आपण काय करू राईट? p will find out probability when number of heads are 0, probability when number of heads are 1, probability when numbers are 2, 3, 4, 5 and 6. या सगळ्यांची probabilities काढून काय करायची? Addition. That will basically give you probability of x or number of heads getting less than or equal to 6. म्हणजे जास्तीत जास्त at most 6 heads. Now p of x is equal to 0. या फॉर्म्युला 10c0 1/2 raised to 10. Correct. P of x is equal to 1. So 10c1 1/2 raised to 10. 10c2, 10c3, 10c4, 10c5 आणि x is equal to 6 लगाएल 10c6. तर तुम्ही म्हणाल 1/2 raised to n पण होता, सर तो कुठे गेला? मी या सगळ्यांमधनं तो काय काढलाय? कॉमन आणि बाहेर ठेवलाय. ओके, सो इफ यू लुक ॲट हियर, this 1/2 raised to 10 is actually, I have put it common. Okay, and then this whole thing is in one bracket. Now we know the formula. We know the formula NCR. Okay, and NCR plus 1 जर असेल तर आन्सर काय येतं? N plus 1 CR plus 1. ओके, मग इथे काय येईल? 10C0 10C1 ला 11 होऊन जाईल वरती, आणि ह्या दोघांपेक्षा जो मोठा आहे 0 आणि 1 मधला तो इथे. सो 11C1. तसंच हे जे दोघं आहेत, राईट, 10C2 10C3, सो दिस विल बी 11C3. हे जे दोघं आहेत 10C4 10C5, दिस विल बी 11C5. आणि हा 10C6 असं जे असं, वी आर स्टील वर्किंग ऑन दॅट, राईट? वी डोंट हॅव एनिथिंग where we can basically just simply multiply it or add it.
सो आता हे ज्या 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स होत्या त्या होऊन गेल्या 4 फक्त 1 2 3 4 right. And this 1 raised to 10 is 1, 2 raised to 10 we have kept it here. Now see the formula of combination is now different. Okay, so if you want a formula of combination is what, basically n c r, right, this is r, is what, n factorial upon r factorial into n minus r factorial. Okay, so ncr is what, n factorial r factorial, or maybe, yeah, and n minus r factorial. It's basically easy, right? Maybe some drawing has issues here. So 11 factorial, r factorial is 1 factorial, 11 minus 1, that is 10 factorial. Similarly 11 factorial, 3 factorial, 11 minus 3, that is 8 factorial. 11 factorial, 5 factorial, 11 minus 5, that is 6 factorial. 10 factorial, 6 factorial, 10 minus 6 is what, 4 factorial into 1 upon 2 raised to 10. Now it's very easy. See, so 11 factorial आपण कसा लिहू शकतो, 10 factorial into 11. Okay, 11 factorial we can just simply write 10 factorial into 11. So 10 factorial I will cancel. Maybe I'll just try to explain it. Okay, so let me get a text box, right? So yeah, or maybe let me just get a pen. There is something wrong with the, so 11 factorial is equal to, correct, 11 factorial is what, 1 into 2, correct, 1 into 2 into 3 into like up to 11, right? So this will be basically 10 into 11. This is 10 and into 11. So bear with me, this is slow. So see, so 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into up to 10. So this will give you 10 factorial. So this you can just simply say 10 factorial into 11, correct? Now when you say 10 factorial into 11, this 10 factorial will be cancelled with this 10 factorial, correct? So 10 factorial gets cancelled. इथे फक्त उरेल 11 and 1 factorial काय होतो 1. So that's why this whole thing basically comes to 11. This whole thing basically comes to 11. Okay, that's how it is. Okay, now I can maybe remove this text box if it's possible. Yeah. So similarly, this will be what, 11 factorial. So it will be 8 factorial into what, 9, 10, 11. 8 factorial will be cancelled. So numerator will only have 9, 10, 11 upon 8 factorial is already gone. So 3 factorial what, 1 into 2 into 3. 1 we don't write generally because 1 into everything is 1. So 3 threes are 9, 2 fives are 10, right? So 3 into 5 are 15. 15 into 11 are what, 165. Now same thing here, 11 factorial, which is the bigger one here, 5 or 6? 6 factorial. So 6 factorial into 7, 8, 9, 10, 11. 6 cancelled. So 7, 8, 9, 10, 11. And then this 5 factorial means what? 1, 2, 3, 4, 5. Now 4 into 2, that is 8. Cancelled. 3 threes are 9. 5 twos are 10. Okay. So 7 into 3, that is 21. 21 into 2, that is 42.
42 into 11, that is 462. Now the same thing here, 10 factorial upon 6 factorial, 4 factorial. What is the bigger one? 6 factorial. So the 10 factorial will be what? 6 factorial into 7, 8, 9, 10. 6 factorial cancels, so 7, 8, 9, 10 upon 4 factorial, that is what? 1, 2, 3, 4. So 4 2s are 8, 3 3s are 9. So 7 3s are 21, 21 into 10, that's what? 210. And this 1 upon 2 raised to 10 is same. So when you add all this thing, right, you basically get 848. 848 into 2 raised to 10, right? So, and now 848, you can simply just say 2 raised to 4 into 53 into 1 upon 2 raised to 10, correct? So, right now I try to make it 2 raised to 4 so that I can cancel something out from here, right? 2 raised to 4 and this 2 raised to 10. 10 minus 4, this will be 2 raised to 6. So 53 upon what? 2 raised to 6. And 2 raised to 6 is what? 64. So answer is what? 53 upon 64. So probability of getting at most 6 heads is going to be what? 53 upon 64. Okay. So that's what it is. Probability of getting at most 6 heads is what? 53 upon 64. So that's what section C is. And in the next section, we will look at the section D. Okay. सो पुढच्या सेक्शन मध्ये पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण सेक्शन डी बघणार आहोत पूर्णपणे सॉल्व्ह करून. हा पूर्ण सेक्शन सी होता जो खूप लेंदी होता. ओके, अँड इट टुक अराउंड लाईक 1.5 hour. So thank you guys for watching this video. In the next video we will solve section D, and then it is a little complex because it is all the questions are of 4 marks. It will be of 20 marks section. Okay, so please do not forget to like, subscribe and share if you haven't done so. बाकीच्या दुसऱ्या विद्यार्थ्यांबरोबर पण शेअर करा जेणेकरून त्यांनाही मदत होईल परीक्षेच्या काळात. ओके, आणि त्यांचे पण कन्सेप्ट क्लिअर होतील. I wish you happy learning with the Gravity Tech. See you in the next video. Thank you.